Hello aspirants, welcome back to Simply Current Affairs. This is Mohana Priya. As a part of the ongoing Hitlist series, I will be discussing geography related topics. இன்னைக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் பார்க்க போகிறோம். The name of the topic is Climate Whiplash. ஸோ இது என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ அதை டெஃபினேஷன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த whiplash அப்படின்ற டேர்மோட மீனிங் என்னன்றது சொல்கிறேன். ஸோ whiplash அப்படின்றது generally it refers to a neck injury. ஸோ உங்களோட நெக் ஒரு சடன் பேக் அண்ட் ஃபோர்த் மூமெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுச்சு அப்படின்னா வெரி சடன் ஜர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும்போது இட் கேன் காஸ் அ இம்பேக்ட் ஆன் யோர் neck bones. ஸோ அப்படி நடக்கிற இந்த சடன் ஜர்க் டியூ டு பேக் அண்ட் ஃபோர்த் மூமெண்ட் ஆஃப் த நெக் தான் whiplashன்னு சொல்கிறோம். Now let us link it with climate. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி climate events-உமே if two extreme set of climatic events are going to happen within a short span of time, ஒரு very extreme dry event, ஒரு very extreme cold event, இது ரெண்டுமே back and forth ரொம்ப ரேப்பிடாக நடக்கிற phenomenon தான் climate whiplash அப்படின்னு சொல்கிறோம். Let us try to understand the definition. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா climate whiplash is the rapid swing between very wet and dry conditions, and this can cause far more harm to the people than individual extreme events. So ஒரு particular region, assume ஒரு 1 yearல they are experiencing very severe floods, ரொம்ப major heavy rainfall and floods experience பண்றாங்க. Immediately next year that particular region is experiencing very severe drought like conditions. அப்படி இருக்கும்போது we say that that particular region has experienced a climate whiplash. So இந்த region-யும் நீங்க மித்த region-யும் compare பண்ணும்போது these people, this particular region is more vulnerable to a lot of consequences compared to the other events. இந்த மாதிரி ஒரு பயங்கர எக்ஸ்ட்ரீமான events within a short span of timeல நடக்கும்போது it can create huge impacts. என்ன impactsன்றதை கொஞ்ச நேரத்துல பார்க்கலாம். So now we will try to understand the causes of such extreme whiplash events. So primary cause, as we know, is global warming. Global warming, unga ellarukkum therinja mari, is the increase in the temperature of the earth due to the greenhouse gas effect because of the burning of fossil fuels. So ipo recent climatic studies and research enna solranga appadina, for every 1 degree Celsius increase in temperature, there is a 7% increase in the water holding capacity of atmosphere. இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்றது பார்க்கலாம். So generally when the temperature increases, என்னாகும், air molecules expand, so the atmosphere will expand. Atmosphere expand ஆச்சுன்னா the amount of moisture it can hold will also increase. So atmosphere oda moisture holding capacity increase ஆச்சுன்னா what will happen? It means that ground இருக்கக்கூடிய water resourcesல இருந்து it is going to absorb more amount of moisture than usual. So atmosphere moisture absorb பண்ணியாச்சு. So இருக்கிற absorb பண்ற moisture level விட இப்போ அதிகமா 7% more amount of moisture it is able to absorb. So absorb பண்ண moisture எல்லாம் atmosphere அப்படியே வச்சுக்குமா? முடியாதுல்ல. At one point it has to bring it down as precipitation. So இந்த extra absorb ஆன moisture will come down as rainfall, correcta? So usually இருக்கக்கூடிய moisture விட now when the temperature increases, more amount of moisture absorb ஆகுதுன்னா what will it cause? It is going to cause very severe drought like conditions. இருக்கிற water resources எல்லாமே deplete ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா? So இது ஒரு சைடில் it can lead to intense drought like condition. இன்னொரு சைடு என்ன ஆகும்? ஸோ இவ்வளோ மாய்ஸ்சர் அப்சார்ப் பண்ணிடுச்சு. ஸோ இருக்கிற லெவலை விட நார்மல் லெவலை விட இட் ஹஸ் அப்சார்ப் எக்ஸஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் மாய்ஸ்சர். Now all this moisture at one point has to come down as precipitation. So அப்படி வரும்போது இருக்கிற ரெயின்ஃபாலை விட there is going to be very severe rainfall. Yes, so this is where a very interesting term comes into picture. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அட்மாஸ்பியரிக் ஸ்பாஞ்ச் எஃபெக்ட் அப்படின்ற ஒரு டேர்ம் உள்ள வருது. இதுக்கு என்ன அப்படின்றத சொல்கிறேன். ஸோ ஆஸ் த நேம் சஜெஸ்ட், நம்மளோட அட்மாஸ்பியரை ஒரு ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? இப்போ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக
ஏர் மாலிக்யூல்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுனால அட்மாஸ்பியரும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். அதாவது டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக அஸ்யூம் தட் தி ஸ்பாஞ்ச் இஸ் ஆல்சோ எக்ஸ்பேண்டிங். இப்போ ஸ்பாஞ்ச் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது. இந்த எக்ஸ்பேண்ட் ஆன ஸ்பாஞ்சை ஒரு பக்கெட் ஆஃப் வாட்டர்ல போடுறீங்கன்னா என்ன நடக்கும்? அந்த பக்கெட்ல இருக்கிற எல்லா வாட்டரையும் இந்த ஸ்பாஞ்ச் உறிஞ்சிருது. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ஸ்பாஞ்சை நீங்க ஸ்குவீஸ் பண்ணும்போது அந்த ஸ்பாஞ்சில் இருக்கிற எல்லா தண்ணியும் கீழே வருது. ஸோ இந்த ஸ்பாஞ்சோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக more amount of moisture is absorbed and more amount of moisture comes down as precipitation. அதனால தான் this atmospheric sponge effect is resulting in very intense drought like situations. At the same time it is also causing extreme rainfall events. I think புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Now we will try to understand what will be the consequences of such sponge effects of atmosphere. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா as we've already discussed, there is going to be increased flood and droughts. Yes, so in the rendume floods and droughts can both cause crop failure and food insecurity, and very severe rainfall and floods nala there can be frequent landslides which can happen, and floods can lead to water contamination, adanala disease outbreaks nadakalam, and floods and droughts both can result in habitat destruction. Yes, and there's going to be pressure on water management and disaster systems. இது போக there are other consequences. நீங்க என்னென்ன consequences இந்த climate whiplashனால நடக்கலாம் அப்படின்றத யோசிச்சு try to put it down in the comment section. So இந்த climate whiplash newsல எதுக்கு இருந்தது அப்படின்னா there are many regions of the world which have experienced such drastic shifts in their weather events. இப்போ கென்யால வந்து 1 yearல they were facing very severe drought, and immediately next year they were facing very intense floods, and this happened in Australia within a matter of months there was a very severe heat wave followed by very severe flood like situation and again heat wave. It has happened in California. So many parts of the world have started witnessing such climate whiplash events. So that is why namalku idu enna அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். So we will meet again in another interesting video soon. Thank you so much.